Hi friends, welcome to the Cook with Aysha YouTube channel. இன்றைக்கு நாங்கள் சிக்கன் கறி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, தேவையான பொருட்களை பார்ப்போம். 750 gram chicken, 1 big onion and green chili, தேவையான அளவு oil, 2 tomatoes, மல்லிக்காய், 10 red chilies, 2 spoon மிளகாய், curry leaves, ginger and garlic paste, half spoon chili powder and 2 spoon coriander. Half coconut sticks, 1 spoon salt. Okay friends, இப்போ நான் செய்முறையை பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் salt add பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது turmeric powder add பண்ணிக்கோங்க. mix பண்ணிக்கோங்க. Okay friends, இப்போ நல்லா mix பண்ணிட்டோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது நாங்கள் இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது கோகோனட் ஸ்டிக்ஸ் செட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் ரோஸ்ட் பண்ண இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் கிரைண்ட் பண்ணிக்கொள்வோம். அதோட கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ கிரைண்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா கிரைண்ட் ஆகிட்டு இப்போ நீங்களும் கிரைண்ட் பண்ணிக்குவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட், இப்போ நான் சிக்கனை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கொள்வோம். சிக்கனை இந்த மாதிரி டீப் கட்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், போத் சைட் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கொள்வோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் இந்த அளவுக்கு ரோஸ்ட் ஆகிக்கணும். மிச்சமாக ரோஸ்ட் ஆக தேவையில்லை. இப்போ நாங்கள் எங்களோட சிக்கனை பீசஸாக கட் பண்ணிக்கொள்ள போகிறோம். அவங்களுக்கு தேவைன்னா இதே மாதிரி செஞ்சு கொள்ளலாம், இல்லாட்டி பீசஸாக கட் பண்ணிக்கொள்ளேன். நான் இப்போ கறிக்கு ஏற்பாடு செஞ்சுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக ஒனியன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆனியன்ஸ் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரக்காண்டி கொஞ்சம் குக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆனியன்ஸ் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துட்டு இப்போ நான் டொமேட்டோ செட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது டர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்தது சில்லி பவுடர், salt, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்ததை நாங்கள் கிரைண்ட் பண்ண
Simple&Quikly paste add பண்ணிக்கிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது நாங்கள் கிரைண்ட் பண்ண பேஸ்ட்டோட கொஞ்சமாக வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி அதே மேட் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் கொரியாண்டர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. green chili செட் பண்ணிக்கிறோம். and அதோட சிக்கன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், லைட் ஃப்ளேமில் இப்போ நான் 20 to 30 minutes நல்லா குக் பண்ணிக்கொள்வோம்.